Next, inductor and inductance. What is inductor? Inductor அப்படிங்கிறது is a passive element used to store the energy in the form of electromagnetic field. அதான் என்ன சொல்கிறோம், இண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அந்த ரெண்டு வேரிங்கான டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணும். இண்டக்டர், another one is inductance. ஓகே, ஸோ இண்டக்டர் அப்படிங்கிறது எலமெண்ட், இண்டக்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் தி மெட்டீரியல். ரைட், எப்படி ரெசிஸ்டர் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஸோ ரெசிஸ்டருங்கிறது எலமெண்ட், ரெசிஸ்டன்ஸ்னு என்ன, எபிலிட்டி டு அப்போஸ் தி ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸை ரெசிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லும். அதே மாதிரி இங்கே இண்டக்டன்ஸ் எல் அப்படிங்கிறது எபிலிட்டி டு அப்போஸ் தி ஃப்ளோயிங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட், சேஞ்சிங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்போஸ் பண்ணுச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் கால் எல் இண்டக்டன்ஸ்னு சொல்லுவோம். ரைட், ஸோ this one, for this inductor it is a passive element used to store the energy in the form of a magnetic field. Right, எப்படி இண்டக்டர் நம்ம டெவலப் பண்ணுறோம். ஸோ இண்டக்டர்னா என்ன, அதில் என்ன இருக்கும். ஸோ இண்டக்டர் அப்படிங்கிறது ஃபார் அது பார்க்குறதுக்கு கோயிங் ஃபார் ஒன் எக்ஸாம்பிள். ஒரு ஸ்மால் கண்டக்டர், ஒரு கண்டக்டர், அந்த கண்டக்டரில் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும். அந்த கண்டக்டரில் என்ன கரண்ட் ஃப்ளோ பண்ணுறோம். ஸோ அப்போது டெஃபினட்டாக ஒரு கண்டக்டரில் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆச்சு அப்படின்னா அதை சுற்றி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் டெவலப் ஆகும். மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் டெவலப் ஆகும் பேஸ்ட் ஆன் தி டைரக்ஷன் ஆஃப் த கரண்ட் ஃப்ளோ. ஸோ இங்கே கரண்ட் டவுன்வர்ட்ஸ் டைரக்ஷனில் இருக்குது. ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் சரௌண்டிங் தி கண்டக்டர் சுற்றி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் டெவலப் ஆகும். பட் இந்த டெவலப் ஆகக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அதோட டைரக்ஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா பேஸ்ட் ஆன் தி தம்ப் ரூல். பேஸ்ட் ஆன் தி தம்ப் ரூல். அனதர் ரூல் கிளாக் ஸ்க்ரூ ரூல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸ்க்ரூ ரூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரைட், ஸோ தம்ப் ரூல் அப்படிங்கிறது தம்ப் என்ன சொல்லும், கரண்ட் அந்த கண்டக்டரில் எந்த டைரக்ஷனில் போகுதுங்கிறத தம்ப் சொல்லும். அதர் 4 ஃபிங்கர்ஸ் அதோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷனை சொல்லும். ஸோ அப்போது இந்த கண்டக்டரில் கரண்ட் ஃப்ளோயிங் டவுன்வர்ட்ஸ் டைரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகுது. இந்த 4 ஃபிங்கரும் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸோட டைரக்ஷனை சொல்லும். ரைட், பட் இந்த கண்டக்டரில் இன்டியூஸ் ஆகக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட ஸ்ட்ரென்த் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப வீக்காக இருக்குது. ஒரு சிங்கிள் கண்டக்டர், ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இஸ் வெரி வீக் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கண்டக்டர் என்ன பண்ணுறோம், ட்விஸ்ட் பண்ணுறோம். கண்டக்டரை ரோல் பண்ணி ஒரு ட்விஸ்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அப்போ ட்விஸ்ட் பண்ணும்போது ஒரு கண்டக்டரோட இன்னொரு கண்டக்டரோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு சேரும்போது அந்த இடத்துல மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன ஆகுது, ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு டெவலப் ஆகுது. தட் இஸ் இங்கே சொல்லியிருக்கோம் இண்டக்டர் அப்படிங்கிறது we are twisting the conductors. நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கக்கூடிய கண்டக்டரை ட்விஸ்ட் பண்ணுறோம். எதுக்காக ட்விஸ்ட் பண்ணுறோம், டு ஸ்ட்ரென்தன் தி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை ஸ்ட்ரென்தனிங் பண்ணுறதுக்காக ட்விஸ்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த ட்விஸ்ட் பண்ண கண்டக்டர்ஸ்க்கு பேர் தான் இண்டக்டர். The twisted conductors are called காயில்னு சொல்லலாம், அதர்வைஸ் இட் இஸ் கால்ட் எஸ் அ இண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கண்டக்டர் இஸ் ட்விஸ்டட் இஸ் கால்ட் காயில் ஆர் ஆல்சோ இட் இஸ் கால்ட் எஸ் அ இண்டக்டர். இதுதான் இண்டக்டர் அப்படிங்கிற ஒரு எலமெண்ட். இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் கண்டக்டர். ரைட், இந்த இண்டக்டர் இட் வில் அப்போஸ் த சேஞ்ச் இன் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். அந்த ப்ராப்பர்ட்டி இந்த இண்டக்டர் அப்போஸ் த சேஞ்ச் இன் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட், அதைத்தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இண்டக்டர். எப்படி நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்த ரெசிஸ்டர் இஸ் அ எலமெண்ட், ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போஸ் தி சேஞ்ச் இன் அப்போஸ் தி எலக்ட்ரான்ஸ், அதான் ரெசிஸ்டர். இங்கே அப்போஸ் தி மேக்னெட்டிக். ஸோ டெஃபினேஷன் ஃபார் அ இண்டக்டன்ஸ், ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் அ மெட்டீரியல் டு அப்போஸ் தி சேஞ்ச் இன் கரண்ட். சேஞ்ச் இன் கரண்ட் சார் நீங்கள் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு தானே சொன்னீங்க, கரண்ட் வருது. ஸோ கரண்ட் இஸ் ஃப்ளக்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு கரண்ட். ஸோ கரண்ட்டை பொறுத்து தான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் டெவலப் ஆகும். ரைட், ஓகே. ஸோ தட் அதைத்தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இண்டக்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த இண்டக்டன்ஸோட யூனிட் என்ன அப்படின்னா தட் இஸ் கால் ஹென்ரி. இந்த இண்டக்டன்ஸ் இஸ் மெஷர்ட் பை எல். இண்டக்டன்ஸ் எல்னு சொல்லுவோம். அந்த இண்டக்டன்ஸை எந்த யூனிட் என்ன மெஷர்மெண்ட்டில் மெஷர் பண்ணுறோம், தட் இஸ் ஹென்ரி. ஏன் ஹென்ரின்னு சொல்கிறோம், பிகாஸ் ஆஃப் ஜோசப் ஹென்ரி. he is the inventor of inductance. பட் ஆனால் நம்ம சொல்லுவோம் சார் ஃபேரடேஸ் தானே இன்வென்ட் பண்ணார். எஸ்,
ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்வென்ட் பண்ணது ஜோசப் ஹென்றி. பட் அவர் என்ன பண்ணிட்டார், ஃபெயில் டு பேட்டன். ஸோ அதை ஃபைல் பண்ணாமல் விட்டுட்டார். ஸோ அதனால ஃபஸ்ட்டு இதோட இண்டக்டன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை ஃபைல் பண்ணது யார் அப்படின்னா ஃபேரடேஸ். அதனால ஃபேரடேஸ் லா ஆஃப் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் சொல்லுவோம். ஸோ இதை கண்டுபிடிச்சதுனால அதோட ரிமெம்பரன்ஸ் ஜோசப் ஹென்றி, அதோட யூனிட் கால் ஹென்றி அப்படின்னு சொல்லுவோம். இட் இஸ் கால் ஹென்றி. இந்த இண்டக்டன்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டி ரெண்டு விதமாக டிஃபைன் பண்ண முடியும். இந்த இண்டக்டன்ஸை we can define into two type. Example, so we are taking one coil or coil, other name என்ன சொல்லலாம், conductor, right? Another name is conductor, right? இங்கே மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் டெவலப் ஆகுது. இதில் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ், ஸோ கண்டக்டரில் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது, அதை சுற்றியும் டெஃபினெட்லி இட் வில் டெவலப் தி மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ். மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் டெவலப் ஆகும். ஸோ இதில் ஃப்ளக்ஸ் லிங்கேஜஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃப்ளக்ஸ் லிங்கேஜ், ஃப்ளக்ஸ் லிங்கேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஃப்ளக்ஸ் லிங்கேஜ், எவ்வளோ ஃப்ளக்ஸு நம்ம காயில் கட் பண்ணுறோம். ஸோ ஃப்ளக்ஸஸ் கட் பண்ணுறது அதிகமாச்சு அப்படின்னா இன்டியூஸ் ஆகக்கூடிய வோல்டேஜ் அதிகமாகும். ஃப்ளக்ஸ் லிங்கேஜ், அந்த ஃப்ளக்ஸ் லிங்கேஜ் எதை பொறுத்து இருக்குது அப்படின்னா n அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ், phi அப்படிங்கிறது ஃப்ளக்ஸ். phi அப்படிங்கிறது ஃப்ளக்ஸ். இந்த ஃப்ளக்ஸ் லிங்கேஜஸ், ஸோ இதில் ஃப்ளக்ஸ் லிங்கேஜஸ் எப்படி, ஃப்ளக்ஸ் லிங்கேஜஸ் ரைட், ஃப்ளக்ஸ் லிங்கேஜஸோட யூனிட் என்ன? ஸோ நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட். ஸோ நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ்க்கு யூனிட் கிடையாது. ஃப்ளக்ஸோட யூனிட் வெபர். ஃப்ளக்ஸோட யூனிட் கால் வெபர்னு சொல்லுவோம். ஸோ அப்போது மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸை we are denoting as a psi, that is equal to n pi, unit is Weber. Unit is called Weber. So current I is directly proportional to flux linkages. I directly proportional to flux linkages. ஓகே, ஸோ எவ்வளோ கரண்ட் கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு ஃப்ளக்ஸ் லிங்கேஜஸ் அதிகமாக இருக்கும். ஏன்னா ஃப்ளக்ஸ் அதிகமாக டெவலப் ஆகும். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் இது என்னங்கிறது இட் இஸ் ஃபிக்ஸ்டு வேல்யூ. ஸோ ஐ இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஃப்ளக்ஸ், என்னங்கிறது கான்ஸ்டன்ட், நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ். ஸோ ஃபார் திஸ் we are introducing one proportionality constant that is called L. என்னது L, that is called inductance. So I L, that is equal to n into pi. N into pi. To find out the value of L inductor, L that is equal to n, right, we are writing here L that is equal to n pi divided by, I, L that is equal to n pi divided by I. L that is equal to n pi divided by I, that is flux, that is also we can write it as psi divided by I. So unit is Weber, flux linkage is Weber, current is ampere, or otherwise இன்னொரு யூனிட் என்ன, இண்டக்டன்ஸுக்கு ஹென்றி, otherwise it's called as Henry. It is about inductor and inductance. ஸோ இண்டக்டருங்கிறது எலமெண்ட் எப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்ணீங்க, ட்விஸ்டிங் ஆஃப் கண்டக்டர் டு ஸ்ட்ரென்தனிங் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட், தட் இஸ் கால்ட் இண்டக்டர். இண்டக்டருக்கு அனதர் நேம் காயில், அதர்வைஸ் இண்டக்டருக்கு இன்னொரு நேம் இருக்குது சோக். இண்டக்டர்ஸ்க்கு இன்னொரு நேம் என்ன, சோக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அனதர் நேம் ஃபார் இண்டக்டர் ஆல்சோ சோக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். மோஸ்ட்லி நம்ம டியூப்லைட்ஸில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம். ஃப்ளோரசன்ட் லேம்பில் யார் யூஸ் பண்ணுவோம், சோக் அப்படிங்கிறது. Inductor, so property of inductor is to oppose the change in magnetic flux or always change in current. So flux linkages n pi, inductance I equal to n pi. So L equal to psi by I or n pi by I. Okay. Now we are taking one solenoid coil. We are taking one ideal inductor as a, we are taking one inductor. Inductor, I am assuming
it is a linear. I am assuming this is a linear inductor. So inductor is a linear assuming it, right? This is one solenoid coil. This is a solenoid coil. This is winded by the windings. Winded by the windings. This is cross section area. This is cross section area. This is length of the core. Length of the core A. This is cross section area. Cross section area of the core. Cross section area of the core. Current I is flowing through the conductor. This is N, that is equal to number of turns. Number of turns. Yeah, number of turns. I am analyzing the inductance of the given inductor. இந்த இண்டக்டர் கொடுத்துருக்கூடிய இண்டக்டர், இந்த இண்டக்டர் ஒரு கோர் காயில் வேணும் பண்ணிருக்கு. I am going to analyze the inductance of the inductor. Yeah. Right? L இதில் L is directly inductance of this coil is directly proportional to n squared number of turns, and this L is directly proportional to mu, that is called permeability. Is it permeability? Okay, mu is called permeability. Also L is directly proportional to area of the cross section of the core. A is the area. Directly proportional to area, and also L inductor is directly proportional to 1 by L, that is length of the core. So inductance property of the material எதை depend பண்ணி இருக்கு? Directly proportional to number of turns, square of the number of turns, directly proportional to permittivity, directly proportional to permittivity. Okay, next L directly proportional to area of the cross section of the core, and also inversely proportional to length of the core. So from that L that is equal to mu into n squared A divided by L. That mu is called permittivity. Mu is called permittivity. This mu contains two properties, that is mu naught and mu one, that is absolute permittivity and relative permittivity. Absolute permittivity and mu, or that is called relative permittivity. That is called absolute permeability, and one is relative permeability. So from this நம்ம என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றோம்னா, inductor we have a two equation. One is Li by psi Ni N phi by I, that is equal to also inductor, and N equal to, so that is Henry, H-E-N-D-R-Y, Henry, called Henry. This is called Henry. So this inductor is the core. So the next in the core, எதில் manufacture பண்ணுங்க? Core may be an iron or plastic or any other material. This core is made up of iron, ceramic, or maybe a plastic. அதில் இந்த core வந்து manufacturing பண்ணியிருக்கோம். Right? So value of the Henry. So what is the maximum or minimum value between the Henrys? Micro Henry to 10,000 10 Henrys. So 10,000 Henrys, micro Henrys to, the value is micro Henry to mega Henry வரைக்கும் இருக்கலாம். The value of the exact absolute maximum and minimum value of the inductance is micro to 10,000 micro Henry to 10,000 Henry வரைக்கும் நம்ம டிசைன் பண்ண முடியும். So this is about inductor and inductance.
unit of the inductor and how why it is called as an inductor. What is the property of the what is inductor? What is inductance? So inductance having a two property mu n square a by L. So inductance அப்படிங்கிறது inductance is oppose the change in magnetic field or it will oppose a sudden change in current is called inductor. Right. Next we derive the voltage current voltage across the inductor. So inductor போகக்கூடிய voltage என்னன்னு find பண்ண போறோம். இதுக்கு we are taking Faraday's law. We are taking Faraday's law. The induced EMF in a conductor is directly proportional to time rate of change of flux. So induced voltage is directly proportional to time rate of change of flux based on Faraday's law. So induced voltage V is directly proportional to time rate of change of flux. It is based on Faraday's law. Based on the Faraday's law of electromagnetic induction. Introducing one proportionality constant V that is equal to N into d pi by dt. This N is called number of turns. And என்ன சொல்றோம் n is number of turns. Previous equation பார்த்தோம், that is L inductance equal to n pi by I, அதாவது flux linkages divided by current, inductance equal to. The equation we can write in another form, Li that is equal to n into pi. The equation எப்படி எழுதலாமா? So this n pi I am replacing with Li. So V that is equal to L into di by dt. V equal to L into di by dt. From this நம்ம என்ன understand பண்றோம்? The V voltage across the inductor is directly proportional to the change in current. Directly proportional to the change in current அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த L அப்படிங்கிறது it's a time invariant quantity. L அப்படிங்கிறது inductance L that is time invariant. So time, so L inductor time invariant. Cellங்கிறது as like a resistance to oppose the flow of magnetic flux, that is called L. So L is time invariant quantity. So that is V equal to L into di by dt. So mostly this voltage depends on the current flowing through it. So V that is equal to L into di by dt is the voltage equation of the inductor. Voltage equation of the inductor. In this L is the time invariant. We are assuming here the inductor is a linear element. So inductor is a linear element. Drawing the representing in a graph that is di by dt axis and V in this axis. So this is a slope. This is a slope. This is value is L. This is called inductor here. Here we are taking inductor is a linear element. Inductor is a linear element. Output is followed by the input. It means that there is no loss. அப்போ inductor அப்படிங்கிறது it opposing property of the magnetic field. So இந்த inductor இல்லை. நம்ம என்ன assume பண்றோம், inductor is no inductor. So அப்போ this is inductor. The value is directly V is linear with di by dt. For a linear inductor. In this study, our inductor we are considering as a linear element. Right? Next, we are going to derive the current equation for a inductor. Current across the inductor.
right? Before going to the current, one more term, ஒரு important point நம்ம என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுன்னா, ஸோ இண்டக்டர் இஸ் அ எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் எலமெண்ட். எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் எலமெண்ட். ஸோ இந்த ஸ்டோரேஜ் எலமெண்ட்டில் இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸாக என்ன எனர்ஜி ஸ்டோர் ஆகிருந்துச்சு அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது. ஸோ வி ஹேவ் கன்சிடரிங் டூ ஸ்டேட்ஸ், த்ரீ ஸ்டேட்ஸ். ஒன் இஸ் பிஃபோர் ஸ்விட்சிங், அட் தி டைம் ஆஃப் ஸ்விட்சிங் அண்ட் ஆஃப்டர் ஸ்விட்சிங். இந்த மூணு சுச்சுவேஷனில் கன்சிடர் பண்ணி நம்ம வேல்யூஸை ஃபைன் பண்ண முடியும். ஐ எம் டேக்கிங் திஸ், okay, at t equal to 0, at t equal to 0 at the time of switching. சுவிட்சை க்ளோஸ் பண்ணும்போது இருக்கக்கூடிய டைம் at switch, at switch close, அந்த டைமில் சுவிட்சை க்ளோஸ் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் ஹியர் t equal to 0 minus, time equal to 0 minus before switching, before switching. This is before switching. சுவிட்சை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இண்டக்டரோட ஸ்டேட் என்ன. நெக்ஸ்ட் t equal to 0 plus after switching, after switching, right? இந்த மூணு condition, right? Now we are going to solve the equation. So we need to find the current from this voltage equation. In the voltage equation வந்து we are going to solve the current equation. Erasing this, okay. So I என்ன கண்டுபிடிக்கணும், I கண்டுபிடிக்கணும். I that is equal to I of t na with respect to time domain represent பண்றோம். I that is, so I that is equal to 1 by L, 1 by L integral 0 to infinite V of t into dt. V of t into dt or is called as a current equation. I equal to 1 by L integral 0 to infinite V of t into dt. V of t into dt. Also, it is a present switch at the time of switching. So before switching, என்ன அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது. So we have one more equation, or we have sumல previously inductor energies calculate பண்ண சொல்லியிருந்தோம். அப்போ we are using this equation I that is equal to 1 by L integral 0 to infinite V of t into dt plus V at t0, V at t, V0 t, sorry, V of t at 0, one second please. So V plus V of t at 0 minus, so 0 minus la V of V. What is voltage at 0 minus, voltage at 0 minus la enna previous enna voltage irundhathu அப்படிங்கறத we have to analyze, we have to include to find the current value in the inductor. So current equation for inductor I equal to 1 by L integral 0 to t V of t into it, or otherwise I is equal to 1 by L integral 0 to infinite V of t into dt plus previous state before switching of the voltage at before switching, voltage at before switching, right? We are going to now see about power across the capacitor. Power across the capacitor. Just I think I'm keeping the voltage equation same, right? Power across the capacitor. Power across the capacitor. So power, we know power that is equal to voltage into current, voltage into current. So what is the voltage equation? V equal to L into di by dt into I. This is the power equation of the inductor, right?
Now we are going to solve the energy across the inductor. Energy across the inductor. Going to solve the energy. Energy is denoted by W. Power we can write as P. Current that is mentioned as a I. Right. Energy across the capacitor W, that is equal to integration of P of t into dt. Integration of integrating the power, we will get the energy across the inductor. Now, substituting integration of 0 to infinite, so P of t L into di of t divided by dt into I of t into I of t into here dt into dt. So L into this is I, maybe I of t, right? Current. So wait. So L into di by dt into I into d of t. Now solving this, differentiation cancel, that is equal to integral 0 to infinite L into di into I, into I. Now we are solving this. The solve பண்ண என்ன கிடைக்கணும், W, that is keeping L constant, L வெளியே எடுத்துக்கிறோம், divided by 1 I of t divided by 2 the whole square 0 to infinite. We can write W, that is equal to 1 by 2 L into I square of L I square of L I square of t வராது, taking I square, that is energy W equal to 1 by 2 L I square. So energy that is equal to half L I square. So energy across the capacitor, sorry, energy across the inductor is of L I square of L I square of L I square. So in this also, இதில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, energy stored in the capacitor is on that is mainly depends on the current flowing through the inductor. So energy stored in the inductor is mainly depends on the current flowing through the inductor and also the proper inductance property of the material, energy stored. Right? One more thing, energy stored in an ideal inductor is 0. That is, energy stored in ideal inductor is 0. Ideal inductor enna, there is a no loss. So L oda value enna, what is the value of L? That is 0. Ideal inductor enna, there is a no loss. Energy stored in an ideal inductor is 0. So note, energy stored in an ideal inductor is 0. Why? அப்படின்னா ideal inductor அப்படின்னா there is a no loss, any improve பண்ணுமோ அது அப்படியே அவுட்புட் ஆகுது அப்படிங்கிறது ஐடியல், there is a no energy loss in a circuit. ஸோ இப்போ ஐடியலில் எனர்ஜி லாஸ் இல்லை அப்படின்னா அங்கே இண்டக்டன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி எந்த ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டையும் அப்போஸ் பண்ணுறதில்ல, ரைட்? ஸோ அப்போ இண்டக்டன்ஸோட வேல்யூ ஃபுல்லாக 0 அப்படின்னா the value of inductance is 0 அப்படின்னா எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன் இண்டக்டர் என்னவாகும், energy stored in inductor is